ഹായ് എവബഡി, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ Frenzypool. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് നിതിൻ. അപ്പോൾ ലൈവ് സ്ട്രീം ഇന്ന് കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 5:30 ഇരുന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിലത്തെ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 ഹവറിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീം വീഡിയോ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ലൈവ് സ്ട്രീം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യത്തെ ഈ കുറച്ച് നേരം തന്നെ മ്യൂട്ടായിട്ടായിരുന്നു കിം ഇരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കൊന്നും കേൾക്കാണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് സ്ട്രീം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, എഡിറ്റിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആയിട്ടുള്ളൂ. ലൈവ് സ്ട്രീം ഞാൻ 5:30 കണ്ടത്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 7:30 സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഹൈലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും നേരിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടുതൽ മാൽഫെച്ച് ഫൈറ്റും ഫ്യൂച്ചർ റെവല്യൂഷൻ കണ്ടൻസിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇന്ന് നമുക്ക് പാച്ച് നോട്ട്സും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് അല്ല ഗൈസ്, ഇത് വലിയ അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ ലൈവ് സ്ട്രീമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓഡിയോ വന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈവ് സ്ട്രീമിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ക്യാരക്ടർ യൂണിഫോംസും ഒരു ക്യാരക്ടറും വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ കിം പറയും ആരൊക്കെയാണ് ആർക്കൊക്കെ യൂണിഫോംസ് കിട്ടുന്നത്, പുതിയ ക്യാരക്ടർ, അതിപ്പോൾ കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കൂപ്പണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അത് എക്സ്പയർ ആയി തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കൂപ്പൺ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കേജ് വരും. കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ, കേജ് പറയും ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഓടിയൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന്. കിം അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. സോ കിം വീണ്ടും ഫുൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിലാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, പുതിയ യൂണിഫോംസും പുതിയ ക്യാരക്ടർ ആരാന്നൊക്കെ. by Marvel Studios, Falcon and the Winter Soldier, as well as that and Cage. And then I'm doing this all over again after extensive actually, but it features some of the most cosmically powerful Marvel characters defending the 616 universe and looking at major threats that may come to pass with Earth. There are ultimate group featuring, for instance, Galactus and the problem of Galactus. They sort of reverse what he does, which is, you know, he's hungry, he eats the worlds. Well, what if he starts being a life bringer to worlds? Well, then that's also a problem, because what is Galactus's place in the universe at large, right? I mean, he eats worlds, but then this quells the issue of celestials sort of populating planets with their own issues, and it's a very cool thing to think about. I love this run. I think it's a major highlight of the all new, all different Marvel time. And we also have a very interesting story with Thanos that I like quite a bit. I think Ultimates is so cool. Ultimates story line ആണ് പറഞ്ഞ Galactus and Thanos ഒക്കെ include ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു comics. Definitely recommend this one. It is focused on an extremely powerful team who we will be talking about today. Ultimates. Featuring uniforms for Blue Marvel, Captain Marvel, Quasar, America Chavez, Black Panther, and the newly added character of Spectrum, aka Monica Rambeau. She's a favorite of mine. There will be rewards in this live stream in this very episode. So please stick around. Uniforms. Horror uniforms. Blue Marvel, Captain Marvel, Black Panther, പിന്നെ അമേരിക്ക ചാവേസ്, ക്വേസാർ ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്വേസാറും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാരക്ടർ സ്പെക്ട്രത്തിന് മോണിക്ക റാംബോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്ന് നമുക്ക് കാണാം. വീണ്ടും കേജിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റ്, അതായത് വിന്റർ സോൾജർ, ഫാൽക്കൺ ആൻഡ് വിന്റർ സോൾജറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്തായാലും നേരെ നമ്മുടെ യൂണിഫോംസ് തന്നെ കാണിക്കാം. അതാണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ വിൻഡോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. 3 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്: ക്വേസാർ, ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ, അമേരിക്ക ചാവസ്. താഴെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ മാർവൽ, പിന്നെ നമ്മുടെ മോണിക്ക റാംബോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം Tier 3 ആരൊക്കെ കിട്ടിയേക്കുന്നതും
എവേക്കനിങ്ങും ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബ്ലൂ മാർവലിന് Tier 3 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് അമേരിക്ക ചാവസ്, മോണിക്ക റാംബോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്നത് മോണിക്ക റാംബോ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ വാൻഡാ വിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോമിക് ലുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഈ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതായത് ക്വേസാർ, മോണിക്ക റാംബോ, അമേരിക്ക ചാവേസ്, ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും ട്രാൻസൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പറയാം, ഭയങ്കര വലിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ വിന്റർ സോൾജറിന് ആ ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കിട്ടാഞ്ഞതും ഈ ഒരു മിഡ് മന്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതൊരു മേജർ അപ്ഡേറ്റ് തന്നെ ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ക്വേസാർ, ക്യാപ്റ്റൻ മാവൽ, അമേരിക്ക ചാവേസ്. ക്യാപ്റ്റൻ മാവലിന് യൂണിഫോം ഒരു അടിപൊളി യൂണിഫോമാണ്, വില്ലനാണ്. അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വേസാറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാല്ല, അടിപൊളി യൂണിഫോം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി പ്രീമിയം ക്യാരക്ടറാണ് ക്വേസാർ. അപ്പോൾ ക്വേസാറിന് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്നത് കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. യൂണിഫോം അടിപൊളിയാണ്, ആ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ക്വാണ്ടം ബാൻഡ്സ്, ഈ ക്വാണ്ടം ബാൻഡ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ക്വേസാറിന് പവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. നോർമൽ ഹ്യൂമൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ ബാൻഡ് ഉണ്ട്, അതിപ്പോൾ കോസ്മിക്കിൻ്റെ ഇത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാരണം ഈ ബാൻഡാണ് ആക്ച്വലി പുള്ളിക്കാരിക്ക് പവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഓക്കെ, പുതിയ 6th സ്കില്ല്. So a little tidbit regarding this. So a lot of her skills are actually the same. However, there have been some enhancement to her skills, and of course, there is an obvious new skill that has been added there as well. So go ahead and start. അപ്പോൾ സ്കിൽസ് ഏകദേശം സെയിം ആണ്, കുറച്ച് ആനിമേഷൻ ചേഞ്ചസും കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റ്സും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്കില്ല്. ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ ഐ ഫ്രെയിം ഒന്നുമില്ല, സാധാ ഒരു സ്കില്ലാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു കിക്കിൽ ഒരു വേവ് പോകുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, അത് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു AOE സ്കില്ല് പോലെയാണ്. സെയിം സ്കില്ല് പോലത്തെ സ്കിൽ 2 ഐ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതിൽ. ഇതും സെയിം സ്കിൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെയിം സ്കിൽസ് തന്നെയാണ്. HP റിക്കവറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ 3rd സ്കിൽ, അപ്പോൾ സർവൈബിലിറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്കിൽ 4 അതും അടിപൊളിയാണ് കാണാനായിട്ട്. So skill 4 actually for the Big Bang actually is a skill that actually penetrates your enemy's defense while granting HP recovery. We're going to go back to show skills 3, which is the quantum portal, actually grants paralysis, causes paralysis. ഓക്കെ, ഇവിടെ കേജ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു. സ്കിൽ നമ്പർ 4ലാണ് ആക്ച്വലി ഹീല് കിട്ടുന്നത്, 3ലല്ല. So we're going to go ahead and restart again for her 5th skill. 5th സ്കില്ലാണത്, സൈലൻസ് ഉണ്ട്, ഹൈ ഫ്രെയിമിലാണ്. Added effects, foes are silenced while also true damage is also being accumulated. True damage accumulation. Brief, we currently have invincibility. Nice. One more time, let's see it. As you can see on that initial അടിപൊളി സ്കില്ലാണ്. actually silent. ക്വേസർ ആക്ച്വലി ഷാഡോ ലാൻഡിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Go ahead and move on to the newly added skill. എന്തായാലും യൂണിഫോം വന്ന കാരണം പ്രീമിയം ആണ് ക്യാരക്ടർ, അതാണ് Impact. എവേക്കനിങ് സ്കില്ല്. Here come some friends. Of course, she calls on Spectrum and America Chavez for help. As she does the ഓഫ് കോഴ്സ് എവേക്കനിങ് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് 3 പേരുണ്ട്. അമേരിക്ക ചാവസ് ഉണ്ട് കൂടെ, പിന്നെ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് കൂടെ. increasing your overall skill stats. Take a look at that skill one more time. വീണ്ടും കാണിക്കാണ് സ്കില്ല്. Wow, blink and you'll miss it. അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട് സ്കില്ലൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. Yep, there's many more skills to be added in that additional insight. So according to addition, so that look, some risk happened and cancel. എൻ്റെ Tier 2 ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരക്ടർ. Love the space effect. നല്ല യൂണിഫോം തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗമോറയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു യൂണിഫോമിന്റെ. Actually, it has been quite some time. ഓ ആക്ച്വലി അത് മൂവ് ചെയ്യണില്ല, സ്പേസിന്റെ സംഭവം അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. അടുത്തത് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അവര്. ദ ലാസ്റ്റ് അവെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിഫോം. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിന്റെ കോമിക് റണ്ണിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പുള്ളിക്കാരി വില്ലൻ ആവാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അവെഞ്ചേഴ്സിനെയും ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ലൈനാണ് അതിൽ.
അപ്പോൾ അതിലത്തെയാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് അവെഞ്ചർ ലുക്ക്. ലാസ്റ്റ് അവെഞ്ചർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ദ ലാസ്റ്റ് അവെഞ്ചർ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, അതാണ് ഈ യൂണിഫോമിൻ്റെ പേര്. ഇനി സ്കിൽസ് ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. So as I said before, she actually has 3 new skills that come with this uniform. Let's go ahead and take a look. This is skill number 1. And this ഫസ്റ്റ് സ്കില്ലാണ്. 3 സ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഉള്ളൂ. This is the photon cannon burn. Let's take a look at that again. ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ സൈലൻസ് ഉണ്ട്. She does her signature. So we've seen enough of the first skill. Let's move on to skill number 2. Skill number 2 is the last avenger smash. That was a terrible angle. Let's go ahead and see it from this. സ്കിൽ നമ്പർ 2 ആണ് ഇപ്പോൾ. I like that you actually see her emblem there. That part was ക്യാപ്റ്റൻ മാവലിൻ്റെ എംബ്ലം വരുന്നുണ്ട്. Attack paralyzes foes while granting 20% buff for your all attack. പാരലൈസ് ഉണ്ട് അതിൽ. ഓക്കെ, എല്ലാം ABX ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വില്ലനാണ്. ഇത് സെയിം സ്കിൽ തന്നെയാണ്. തേർഡ് സ്കിൽ സെയിം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു കുറച്ച് വിഷ്വൽ ചേഞ്ചസും എന്താ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കേട്ടോ, സെയിം ഹിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന അതേ സംഭവം തന്നെ. Moving on to skill number 5. My mistake. Skill number 4. Again, not a new attack. This is the photon combo. സ്കിൽ നമ്പർ 4ഉം ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. It incapacitates foes, also causing fracture, which decreases your enemy's attack. Take a look at it one more time. Everything just looks, even though it's not a new skill, it still looks cool just wearing that uniform alone. I can move on to these guys. നമ്പർ 4 ആണത്. This is the 5th skill. This is a new ഞാൻ skill. 5th സ്കിൽ Photon. I'm sorry, not even photon. The ultimate photon blast. Let's take a look. 5th സ്കിൽ പുതിയതാണ്. യൂഷ്വലി 5th സ്കിൽ ബഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അത് നല്ല ഡാമേജ് ഡീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ്. കേട്ടോ, ഓക്കെ. ഇനി Tier 3 സ്കില്ലാണ്. So again, this isn't necessarily a new skill, but we just received word from our developers that actually the ultimate skill actually will be enhanced while wearing this uniform. അപ്പോൾ Tier 3 സ്കില്ലിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ആനിമേഷൻ്റെ ഇതിൽ. പക്ഷേ അതിലുള്ള സ്റ്റാറ്റ്സ് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കേജ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എക്സ്ട്രാ ഡാമേജിൻ്റെ ഇതായിരിക്കും. അത് ഈ യൂണിഫോമിലപ്പം മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. Tier 3 ആക്ച്വലി നല്ല ഡാമേജിലുള്ള സ്കില്ലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിം മോഡ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണം വേൾഡ് വാസ് ലെജൻഡിലൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഗെയിമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. പാച്ച് നോട്ട്സ് വരുമ്പോഴാണ് അറിയുള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മാവലിൻ്റെ അവർ കാണിച്ചത്. അടുത്തത് അമേരിക്ക ചാവേസിനെയാണ് കാണിച്ചത്. അമേരിക്ക ചാവേസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് യൂണിഫോമും ആൻഡ് കോമ്പാറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് അമേരിക്ക ചാവേസ്. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്യാരക്ടറാണ് ഇൻ ഗെയിം ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ ഈ യൂണിഫോമോട് കൂടിയിട്ട് കുറേ സ്കിൽ ചേഞ്ചസും സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ആണ് പുള്ളിക്കാരി. സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ആയി കൂടെ കുറേ മൾട്ടിവേഴ്സിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് കിം പറയുന്നത്. എനിക്കും ആക്ച്വലി അമേരിക്ക ചാവേസിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അറിയില്ല. കാരണം ഈ ക്യാരക്ടർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി സ്കിൽസ് ആണ്. എവേക്കനിങ് ഉള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അമേരിക്ക ചാവേസും. ഫസ്റ്റ് സ്കില്ല് ഐ ഫ്രെയിമുള്ള സ്കില്ലാണ്. What's a skill without having stun? The stars went around their heads, which is very on point for her. So what I'm currently doing now is skill number 2, which is a smash kick again. സെക്കൻഡ് സ്കില്ല് ഷോർട്ട് സ്കില്ലാണ് രണ്ടെണ്ണം. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ തേർഡ് സ്കില്ലാണ് കാണിക്കുന്നത്. Skill number 3, which is the shoulder charge. Again, stun, of course, been there done that, but this added skill actually can incapacitate foes while also still granting damage immunity. അപ്പോൾ സ്റ്റണ്ണും ഇൻകപ്പാസിറ്റേഷനും ഉണ്ട്, ഡാമേജ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും തേർഡ് സ്കില്ല്. സ്കിൽ നമ്പർ 4 ആണത്. ഇതിൽ സൈലൻസ് ഉണ്ട്, പാർഷ്യൽ ഐ ഫ്രെയിം ആണ്. So as you can see here, not only does it cause silence, it also decreases your enemy's defense while also granting you HP recovery. HP recovery, okay. It gives you a plus 50% buff for your all attack. ഓക്കെ. ബഫും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, HP റിക്കവറി ഉണ്ട്, സൈലൻസും ഉണ്ട്. സ്കിൽ നമ്പർ 5 ആണത്. അത്യാവശ്യം ലോങ് റണ്ണിങ് സ്കില്ലാണ്, ഐ ഫ്രെയിമും ഉണ്ട്, നല്ല സ്കില്ലാണ്. ഒന്നും കൂടി കാണിക്കും, കണ്ടോ? Wow. It actually penetrates your enemy's defense while adding an overall buff to your overall stats, such as your attack, defense, and speed.
Now again, these are all attacks you guys seen before, so we're going to go ahead and show her ultimate awakening skill. അൾട്ടിമേറ്റ് സ്കില്ല് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇപ്രാവശ്യം അമേരിക്കൻ ഷാബസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, കൂടെ സ്പെക്ട്രമും ക്വേസാറും വന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതും സെയിം ഒക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ കാണാം. അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിനെ കാണാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. യൂണിഫോം, ആ ഒരു കേപ്പും പാന്തറിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്താ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓ മാൻ, പുള്ളി യൂണിഫോം തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒറിജിനൽ യൂണിഫോം. ഓ, ഒറിജിനൽ യൂണിഫോം ആണ് പുതിയത്. With his new uniform, he actually has been granted super armor, and his overall defense has actually been increased by 50%. ഹീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക്. Skills such as royal immunity provides guaranteed critical rate by up to 50%, and skill damage has been changed from 20% to 30% with bonus skill damageനൊക്കെ ബഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10% to 20%. ഇനി എന്തായാലും നേരെ ഗെയിം പ്ലേ കാണിക്കും. Next up we have his Predator Frenzy passive skill, which causes critical damage to be increased on the field. Let's move on. Yes, forever. Wow. Alright, this is skill number 1. Take a look at it again. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്കില്ലാണ്. സൈലൻസ് ഉണ്ട്. Again, these are all new skills. So skill number 1 is referred to എല്ലാ സ്കില്ലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 5 എണ്ണം. Attack that causes stun. Wow. Again, we've already seen stun, but of course it causes bleeding as well. Moving on to skill number 2. സ്കിൽ നമ്പർ 2 ഐ ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. എല്ലാ സ്കിൽസും അടിപൊളിയാണ് കാണാനായിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈനലി വി ഗോട്ട് ദ ജസ്റ്റിസ്, ഐ തിങ്ക്. This is the stealth slash. Wow. Sure, I have these notes correct. This attack again not only കോമ്പറ്റിൽ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറായി മതിയായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് പാന്തർ. തേർഡ് സ്കില്ല്, സെക്കൻഡ് സ്കില്ല് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേജ്. ഇനി തേർഡ് സ്കില്ലാണ്. വാവ്, ഫുൾ ഐ ഫ്രെയിം സ്കില്ലാണ് തേർഡ് സ്കില്ല്. അക്യുമുലേഷൻ ട്രൂ ഡാമേജിന്റെ നൈസ്. This attack also causes enemies to be pushed back pretty far. Bleed ഉണ്ട്. I'm gonna get these guys over here, make sure they're not feeling lonely. Moving on to skill 4, which is the Shadow Dance raid. Oh. Wow. ഐ ഫ്രെയിം സ്കിൽ തന്നെ അടിപൊളി സ്കിൽ തന്നെയാണ് അതും. Disappears, reappears to and fro, and he does his attack. നാല് സ്കില്ലും അടിപൊളി തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. He's everywhere. That's the answer. So overall, this attack just simply doesn't do a good amount of damage. ഫിഫ്ത് സ്കിൽ സെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. By 40%. Right, moving on, skill number 5. That's skill number 5 and devastating. Full eye frame skill alla, which is the Noble Judgment. This attack also increases your attack and defense by 30% while granting you damage immunity. Okay, damage immunity കിട്ടും. One more time. Attack and defense increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. അതാണ് ഫിഫ്ത് സ്കിൽ. T3 as well. So the T3 skill animation actually again similar to Captain Marvel. It has it is still the same, but however it has a tiny little enhanced effect. We don't have too much details on that just yet, so I look forward to it in the actual patch notes. Okay. Tier 3 ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിന് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബഫ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ആക്ച്വലി, അത് വേണം. എന്നുവെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിന്റെ ടിയർ 3 ഒന്നും ഡാമേജ് ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ആ ഒരു സ്മോൾ ബഫ് എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് പാന്തറിന്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഈ യൂണിഫോം എന്തായാലും പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ടിയർ 3 ആക്കാനായിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത്. ടിയർ 3 ആക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ലോ. നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വലിയ അപ്ഡേറ്റ് തന്നെ ആയി പോയിട്ടോ. ബ്ലൂ മാവൽ എല്ലാവർക്കും കേപ്പ് കൊടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ മാവൽ ഈ ഒരു കേപ്പുള്ള ഈ ലുക്ക്, ആൻഡ് ബ്ലൂ മാവൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഗെയിമിൽ പോരാ. അപ്പോൾ ടിയർ 3 കൊടുത്തുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു ഒറിജിൻ ആണ് പറയണത്. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ്, ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു ആന്റി മാറ്റർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരന് പവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതങ്ങനെയാണല്ലോ, നോർമലി ആക്സിഡൻസ് ആണല്ലോ, ഗാമ റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആന്റി മാറ്റർ അവരത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആന്റി മാറ്റർ എക്സ്പ്ലോഷനിലാണ് പുള്ളിക്കാരന് പവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ആന്റി മാറ്റർ തന്നെയാണ് ആ പവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാതും. അപ്പോൾ എനർജി അബ്സോർപ്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളും, പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സ്ലോ ഏജിങ് ആണ്, 60s ആളാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ മാവൽ. ഓക്കെ, അതാണ് സ്കിൽസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്കില്ലാണിത്. ആനിമേഷൻ എഫക്ട്സ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റ്സും വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ഐ ഫ്രെയിം സ്കിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ
love that സെക്കൻഡ് glide. സ്കില്ലാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. In his Moving on to skill movement. number 2. Skill number 2 is the slashing shockwave, which causes everyone's ഐ ഫ്രെയിം favorite. ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ കുറച്ച് Yes, സ്റ്റൺ right. ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. ഇനി തേർഡ് സ്കില്ലാണ്. Skill number 3, again, this is a new skill. This is the galaxy explosion. Let's take a look. സ്കിൽ 3 പുതിയതാണ്. സൈലൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹീലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൽ. Of course, it hits the ground, causes a shockwave, causing enemies to be stunned and silenced, also grouping enemies together as well. ഓക്കെ, ഹീലിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഈ എനിമീസ് ഒരുമിച്ച് ബൈൻഡ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. So yeah, a couple additional notes that developers just recently sent to us. So not only does this attack actually provide, I use the word actually a lot. This attack will provide HP recovery. Will also HP recovery ഉണ്ട്. ഞാൻ mockery effect, which actually removes. ആ ഗ്രീൻ കളർ കണ്ടു, അപ്പോൾ അതാണ് HP റിക്കവറിയുടെ സംഭവം. Actually, you do. Actually, yes. But that's okay. Actually, it's actual. Moving on to skill number 4. സ്കിൽ നമ്പർ 4 ആണ്. The blue annihilation. So this attack will look familiar. ഇത് ആക്ച്വലി സെയിം സ്കിൽ തന്നെയാണ്, ബ്ലൂ മാർബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടറിനെ. മുമ്പ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആവും. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ ഷോർട്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, മറ്റേത് കണ്ടിന്യൂസ് ഹിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇൻവിൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സ്കിൽ നമ്പർ 5 ആണിത്. സെയിം സ്കിൽ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. Nice. This is again not a new skill. This is the antimatter. കണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെയിം സ്കിൽ തന്നെയാണ്. Now cause incapacity. ലുക്ക് വൈസ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ All attack of increase of പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ആൻറ്റി മാറ്റർ 35%. ടൈപ്പ്. Now ഇനി tier 3 സ്കില്ലാണ്. So we're going to go ahead and move on and show you the skill you've been waiting for, which is the T3. Nice. ഈ സ്കില്ല് ഇവിടെ കണ്ട പോലെയുണ്ട് സംഭവം. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മറ്റേ ഡ്രാഗൺ ബോൾസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാമി ഹാമേഹ സംഭവം പോലെ ഉണ്ട്. സെയിം ആ ഒരു മോഡലിൽ. സോ അതാണ് tier 3 സ്കില്ല്. ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സ്പെക്ട്രം ആണ്. സ്പെക്ട്രത്തിന് ഈ ഒരു ലുക്കിൽ മാത്രമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. യൂണിഫോമിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. വാൻഡാവിഷനത്തെ ലുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണതാണോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു അപ്ഡേറ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ലുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും കോമിക്സിലത്തെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ലുക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് വേവ്സ്, ഇപ്പോൾ കിം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. എക്സ്റേ വേവ്സ്, ലൈറ്റ് വേവ്സ്, റേഡിയേഷൻ, ഗാമ വേവ്സ്, നമ്മുടെ എല്ലാ ടൈപ്പും ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത് പവർ ലെവൽസിൽ. സ്കിൽസ് കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഒരു എലിമെന്റൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലുള്ള സ്കിൽസാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ബേസ് അറ്റാക്ക് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്കില്ല് ഇതാണ് സ്കിൽ 1. Take a look at it again because it goes pretty fast. So yeah, I love my personal favorite thing about this is that all her attacks are light based. So this is the Spectrum Dash. This is a sudden attack which can actually cause enemies to miss 70% of ഇതൊരു the next attack. ലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് അറ്റാക്ക് പോലെയുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്കില്ല്. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് സ്കില്ല് കാണിക്കും. കേട്ടോ, സെക്കൻഡ് സ്കില്ല് ആ ഒരു ലൈറ്റ് റേയുടെ കളർ മാറി. This is the energy blast, which causes actually shock damage. എനർജി, ഇത് ഷോക്ക് ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സ്കില്ല്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. സെക്കൻഡ് ഷോക്ക് ഉണ്ട്. ഇനി തേർഡ് സ്കില്ലാണ്. തേർഡ് സ്കില്ല് ഹീലുണ്ട്. തേർഡ് സ്കില്ല് This is the crossbuster. So you're going to use this attack to increase your overall HP, gaining invincibility, and accumulating true damage. HP, invincibility, accumulation, true damage. തേർഡ് സ്കില്ല്. Moving on for skill number 4, which is skill number 4 ആണ് electric discharge. Electric discharge. അപ്പോൾ ഇത് electric based ആണ് ഫോർത്ത് സ്കില്ല്. So of course, as the name implies, with the electric discharge attack, you are going to cause shock damage. ഷോക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ട്. ഫോർത്തിലും സെക്കൻഡിലും ഷോക്ക് ഡാമേജ് ആണ്. അപ്പോൾ actually lowering your enemy's defense. ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്കില്ല്, സോളാർ ഷോക്ക് വേവ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ബേൺ ടൈപ്പും കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
വലിയ ഡാമേജ് ആണ്. ഫുൾ ഐ ഫ്രെയിം ആണ് സ്കില്ലും. This is a paralyzing attack, which will cause enemies to miss a percentage. Hasn't been clear what, but actually cause enemies to miss a percentage of their next attack. Can also be. പിന്നെ ആ സ്കിൽ തന്നെ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവേക്കനിങ് സ്കില്ലാണ് കാണിക്കുന്നത്. സെയിം തന്നെ. അമേരിക്ക ചാവേസും ക്വേസറും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് സെയിം സ്കിൽ ആനിമേഷൻ തന്നെ. ഇതിൽ സ്കിൽസ് ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരുടെ സ്കിൽസിൻ്റെ. ഇപ്പം എന്തായാലും പാച്ച് നോട്ട്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അവർ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ കാണിച്ചതെന്ന്. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ യൂണിഫോംസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ക്വേസർ അതിൽ വന്നു. അപ്പോൾ 5 ക്യാരക്ടർ യൂണിഫോംസും ഒരു ന്യൂ ക്യാരക്ടറും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നാളെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ പാച്ച് നോട്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും കാണാം. എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. And that does it for